Hello everyone, my name is Sista Kwalo. This is Kunjani Podcast where we conversate to educate. I got an opportunity to come and share my story today and be educated while I educate. I do invite you to follow Kunjani Podcast on all social networks. They are available and they are growing, and I want you to be part of the community as we grow. The city of Rebecca brings you Kunjani Podcast. Aisani, iziwe Rebecca intontani namani. Jani yabulisa pa Kunjani. How we gonna grow if we ignore what you say? How we gonna know the death of Mquqo and Kisani? Waterways. Kubeko namasiko organjani. Uvuyo zenge meko nokubele nobathwani nomculo chazimeko. Uzosiya kwenziwa njani? Vibe izeno nene nomiskino. Kunjani. Hello, hi, good evening. Igama lami ngumzwanele. Unele wakabheni, umsasazi wodumo. Umgwaqo ngapha enqoshwa yellow bone madoda lantwana idedisa ubumnyama iveze kukhanya. Unyana kamamsukwini yasiselapha ekunjani podcast, the podcast with HD content. Kuyabonakala ke into bangoko sikhuphula ama centimeters siyawajika siwenza ama kilometer ngoba siyasuka apha ku HD sisondela kancipha ku 4K inoba nengqinelana napho nikhoyo. Masiqale manje ngokubonisa imbeko sibulisa abantu abakhulu sibulele kubalandeli bethu abasoloko besilandela kwindawo ngendawo abasilandela kuzo. Lonto ke thina sinayo nengxaki noba usilandela kwindawo ngendawo as long as usilandela qha njengabantwana bonke ngoba kuyabonakala into yoba nisiphethe kakuhle manje niyasithanda umsebenzi uyabonakala amakhasi onxibelelwano ethu ayakhula ko Facebook siyalayikhwa ko TikTok siyabhulisha kakhulu futhi ngamlaying you can go and check ukunjani podcast napha ku YouTube kuyabonakala ke into yoba hayi nisenza busy manje which is iyabuleleka kakhulu lonto leyo ngoba ithi i-content yethu ngiyithandile kakhulu and siyenze ya simple mos niyayazi lo bithina but sabuya siyicacise for umuntu oqalayo ungena endlini ngoba into ebonakalayo every hour every second ukhona umuntu omtsha ongenayo apha ekunjani podcast. Kodwa Mzwanele ke siyakwazi ke wena uzawuyenza into yakho lento umsasazi woduma but ayikho ngawe into ngawe ayikho ngamnyana. Namhlanje ke isiphethe madoda ndinayo indawana ubona ba ndinongazithembi kakuhle because normally xa udibanisa i-yellow bone uyidibanise ne-dark beauty iba ngathi la chocolate white top deck ufumanise ba ziyangqamana so ndithanda ujonga ndaqamba hayi man yile mbewu ingathi but asikho lapho yaqonda siphethe bani namhlanje guys umsebenzi wakhe umkhulu kakhulu ndiyenda khe ndawulungisa ndawufaka apha efonini ndifuna ukufunda kakuhle ukwenzela uba shem angafili small athi hayi jonga unondithengisa short ininzi into endiyenzayo but into endingayithetha she's creative ngumuntu creative kakhulu kwispace se-creativity uzamfumana apho kangohloba uhloba creative ngalo nami ndeze ndalinganisa yena ndasasaza ngenyawo estudio kubani lo sithetha ngaye ngumdaka omnyama ongeva sepha unaso isiduko ngoba nguncuthu ngumlanjana kuyabonakala uba ke izinto ezinice kuthiwa ka utye zona ke uyawumunca iminwe iba ngathi ungene kulaa venkile ithi minwe looking good yabo kubani ke igama lakhe masiqale ngomsebenzi wakhe kuqala into yoba wenze ntoni na kuyabonakala ke into yoba ukhona kwi-poet imbongi i-content creator umninzi ke nakule nto isixakileyo phandle apha ibonakalayo into yoba izama ukupetsula yoba abantu i-mental health yabo ufumanise uba ibanike ingxaki ngenxa yezinto ngezinto abazibona sikuzo. So uba wena bunento zababhiziyo ngoku yekale yonke lento uyenzayo uyibeke pha usondele ngoba kuninzi oza kufunda. Usherishile ke istage nabantu abafana noSisi Ntsikamazwayi yes aniphazami Ntsikamazwayi lo ndaziyo nabanye ke azababalula eziba ishow ihamba unayo ke nelantuka yakhe ke ebizwa le awareness yakhe ye-mental health uyibiza healing conversations with Sista Kwalo. Igama lakhe ke nguSista Kwalo elesikolo uzalichaza ngokwakhe leli wayebizwa ngalo estratweni because ndimbuze ndamncama off record kodwa ngandaqomba ndinithembile ke nina nizamfraya nithi sicela igama lakho nibe ndimbuze ngathi kudlahla mshunqisi ba uphethene esandleni guys ndincediseni man nina majita lungani especially angekatshati bonke kanikhangela umuntu ndafuma siba uempty nime kakuhle because banqabile osisi abahle inside and out iwesi ba ufuma siba i-dark beauty madoda khane nincediseni man damkele ubani ingenguye uSister Kwalo. Sister Kwalo Dark beauty. Welcome to Kunjani Podcast. Kunjani sis? Kunjani ndiyaphila manje Nkosi akho nto.
Philekile man. Ne. Philile. Ne. It's easier to say unjani niphilile konjani kodwa ke nina ndiphilile. Uphilile ne. Ndiphilile ndiyaphila. So uphile emoyeni, uphile engqondweni, uphile emzimbeni, uphile enyameni, yonke nje indawo umntwana ophila kuyo. Ndiphilile kuyaphileka. Bungenofana ugule ke kodwa uhleli noMzwanele ngibani, come on guys. Ndinikeni into zami ngodisaphila, come on. Kuphilekile man futhi kodwa la ndiyakubona uright. Hey siswami, ungacimba abantu ba right yazi but bunongena deep down kubo. Yabo ndike nabona enye into kulamakhasi onxibelelwano nomuntu ezabo lapha bavukani sipretending that everything is okay ndakuba yabona but ke okubalekile into ba noba on the real ufisene nantoni na sulahla themba. Vuka uphakame because ukufane udakumbe okanye ulahla ithemba akuzokunceda ngalo because eyona nto isiphilisayo kakhulu nesibanga into basiqhubeke sibheke phambili senzo into esizenzayo lithemba loba ngomso kuzawulunga. So andigowi hayi mandilibeke litsole because umuntu ophosa hey kutheni ngathi umsasazi kukho umgoma nithi che xa ubalansile hayi andigowi ndiphile eqede qha benginceda lowana unendawana gowa ukhawuleza ubuye because akuhlalwa kamgoma makazigowele angagowi nawe ngamafutshane ndiphile eqede ndingumqabaqaba iqabu levinika. For umuntu ke Sista Kwalo singekancokoli nje oqalayo ukusijoina apha Kunjani Podcast noqalayo sibona kumakhasi onxibelelwano uzawuba uyazi noba ikunjani podcast about ntoni. Okokuqala thina apha eyona nto siyasahlala phansi neteam yami sayijonga sesafuna uba hayi man abantu ababulelwa ngokwaneleyo ngento abazenzayo besaphila. Babulelwa kakhulu xa bengasekho and indivisa kabuhlungela ndingakumba apha kuthi bantu bamnyama because uyawufumanisa into yoba umntu bekunzima nomolo ngokekwazi kunzima nokucheck efonini ba Sister Kwalo alright na but once uthi ubhubhile noba kaphangile uzawuthi make sure into yoba noba uyongcwatya emthatha imali yobheka pha uba nayo akhatshwe abenaso nesibindi abantu bazamkhapha abenaso nesibindi ufasa sosibindi iLiverpool yofika lile pha kodwa bengathi molo guys zinkulu into enizenzayo kodwa ke asibe nayo ne-tribute iphinde ibe nawo nomkhonto babethe ne-200 athi baphinda bethe ne-after tears for wena nqomba ingaba ku-celebrate noba ubhubhile nyhani na okanye umuntu bekuthanda amanyhani but ke asikho lapho eyona nto thina siyenzayo we're giving ii-heroes nee-heroines zenu zalapha eGqeberha ne-Eastern Cape iphela in fact no-national because abantu abaninzi bayasiqwaca bathi hey sanozibhoksa nesicelo uba ndingaba se-Eastern Cape nathi siyanithanda siyalifunela qonga lento so seyinguzwelo ngeli qonga laqala into yalapha e-Eastern Cape ingakumba apha eBhayi but lanwena okomlilo dobo likhona kuyo yonke indawo because ke siyavela naphesheya ngoku and hayi nje if you think I'm lying bheka kumakhasi onxibelelwano uzawufika sikhona sibonakala. I like it ngasiphinda ngqo so ke ndizama ukuthi ke eliqonga ke sikwi-swifting and sorting business yamjonga umuntu noba inyathelo lakhe linjani nabaze fumasa uba inyathelo lakho lihle ikhona into efundekayo kuwe siyesiqomba hayi man mawusondele uze ngapha so nawe ke mfazi usikelelwe phakathi kwabanye abafazi uchongiwe uthe kasisithi ngumdlungu safaza tyhi sa adawu uyatyeka in fact yanambitheka not literally guys ningabi ne-ideas so ndizama ukuthi ke lo qonga ke liqonga laloo nto ke sisiwami sizawuncokola ke apha about wena ukukhula kwakho nangoku sowungena kwiithinzi zakho nokuya kule ndawo sokuyo ngoku so ininzi into sayithetha but basically le nto siyifunayo kuwe kukwazi ubomi bakho ba before ube nguSister Kwalo ukwenzela uba nomntu obukeleyo phaa ayazi uba le ndawo kuyawuvela ngoba kuyo uyisebenzele so once again welcome sisiwami. Ndiyabulela man butwami yazi into endigrateful ngayo lo mzekelo wenzayo of abantu masibanike give me my flowers while I'm alive please as a belief and thank you has got a song ethetha loo nto leyo uyazi i-significance yokunikela umuntu flowers while they are alive so ndake ndathengela iflower umuntu like literally flower iflower intyatyambo right so singabantu abamnyama sithina abafana bethu ayingobantu besikhupha on dates dibana nabantu esikolweni the high school dates must always like into bana kadibana uphuma kwesikolo yakubona kokwenu into zethu beziphelele apho so I'm not really someone who's ever been lucky to ever receive a bunch of flowers except for emsebenzini bukhe wagula mhla wabuya bakunika iflowers zakho ngolo hlobo but was associated nento bana is to welcome back so this one time a boss of mine wantengela i-orchid white and I remember receiving it and feeling like for the first time in my life I appreciate the flower. Wow. It makes me I don't know if it makes me feel beautiful because it's a beautiful flower. And it's one of those Secretary's Day kind of gift. It wasn't into special kubindi. It was just a Secretary's Day and the boss bought me that little note. We appreciate the work you do into Unjani. But it's how my life changed that whole season. Because now the flower
became a reflection in kum yoba xa endibona ngohlobo ndinoxanduva lokugcina le flower iphila. As long as I'm keeping this flower alive, I was alive. So we had this relationship mna nale orchard throughout, but I must make sure intobana ayifile ntyatyambo nale. And I would talk to it. I used to talk to it ndisibuye uba bona ke ufika kwam kule unit siyeza afa iflower because andixela nangale flower ndathukwa ngilasisi uklinayo. But nolu as flowers file nxa yakho, which means awunabele. Batsho abantu bathi uziteketiso komntana. So kule ndathi jonga ke ukusiza qala relationship entsha kuzawuphila neza zazibuliwe ndini through you. So since you give me my flowers while I'm alive, so right now in a meaning so ndiyakwamkela ukumenywa. Ndiyayamkela into yobana ndibonakala bekho umuntu oni-appreciate-ayo. Yes, I-appreciate kakhulu thina sisi wami, and ayojoke lento siyithetha. In fact yonke guest ezapha ayizinga mistake because siyahlala decide because ubunosiqaphela thina xa usibukele kakuhle one thing esiyibhasople ligama lethu ngaphandle. So nakasizisa umuntu apho you could see ndoba noba ngafika umuntu ufumana siba ebengaphekwanga ncam lo uyavakala nalapha endleleni othetha but xa lapha sithi akasimnqande nomnqande but indlela othetha ilungisa. Sisiyo sine guest kwa uzibona kumakhasi onxibelelwano asithuki but apha simlungisi nomlungisi sithi asithuka apha but uvese ngobona isetup lapha qomba uyabo. So ndizama ukuthi ke ayombazama into bube lapha once again usikelelwe phakathi kwabafazi because banqabile abafazi abangena bonke ifamilies ezingenapha but ungomnye wabo ba-few abangenileyo. So hamba ungayiyeki lento uyenzayo. Yeah, so kasizawuncokola ke sisi wami na njengomuntu onento ezininzi, content creator, i-poet, i-podcaster noba i-podcaster ke bahlali naye udla ngohlala ngohlobo ehleli ngathi agqiba ncokole nabantu nase-TV nase-radio uyamva almost njenge-voice. Umsasazi by the way ubungumuntu onendlebe yomamela umva nje zisokuba ayijonga lo uyazana nomboko because umva apha evoicini. Kuzabakho umuntu ozazibuza pha uba hayi man ndiyabawela umazi Sista Kwalo. Sista Kwalo ngubani? Uyabona ke la mbuzo ke ungawuthatha light but la mbuzo udeep intoba ungubani. Ke ndibuza abantu apho intoba umuntu ungubani azichaze intoba ndibala ukuthi now it's a rap. So ndimbhasopile ungubani. So umuntu abawela ukwazi nyanyanyana abuze uSista Kwalo ngubani ungathini ngamphendula. Samqala kwindawo bendisokola ukuyiphendula kuqala. Okay. And I started out in poetry. Abantu abangodada bebedla ngondibamba after event. But ngumntana kabani. So art got me to want to say ndimntana kabani. All right. I think ndimntana kabani before ndibe ngubani mina. Because I belonged and I was ordained and there were prophecies on my head when I was born. By who? There was intention ngobukho bam. So ndimntana kabani. Ungekabunjwa nobunjwa ngelinye ixesha. Bendisaziwa. The decision had already been made. The platforms had already been set. That's where you're going. The only thing was when the time is right, go out there, because I yes. That's how I'm going to answer the question. All right. Ndingumntana ozalwe esithathini kwamali. Ngizalwa ngumasithathu kondebe ngukhophoyi. Inkomo zibomvu. Ndingumtshana ke besithathwini. All right. Ndingumamzangwa. Ukhwala umuntu umlanjani into ezinice. Ndemekana kasebenzile. All right. The name my father had elimsebenzile made him someone who was a hard worker. All right. So ndingumntana we hard worker. Not a hard worker kule essence of being a hustler that you do a lot of things, you do business. My father developed a skill or wathi bengafundanga bevele ifama abazali bami basuka kweza fama zaseRhini. And ayisezofama ke ngokuthi nasikwazi ugoduka thina because ezethu ifama zaba i-game reserve. Yes, Kulamhlaba wase-Fort Brown. That's where they come from. And I'm born and a year later my father looks at his children, they say. This is the story I hear. Looks at his children and realizes ntoba kanene nje babezawufunda nje isikolo salapha efama siyaphela primary. So bawuphela ku standard 4 njengami. Mandenze indlela ngoku bese the oldest was in standard 2 at the time. Sure. Mandenze indlela sifumana indlela ebheke by.
Okay, ukuze bakwazi ukufunda. So I'm brought up ke ngoku by parents who were evolving throughout and finding themselves into sifuna ubomi bedolophu. What does that mean? Because sifuna abantwana bethu ngenye banxiba igawuni emnyama, sifuna babheke high school, bafumane briefcase. There's certain things they wanted for their children. So these are things I grew up hearing ke ngumntana okhule aware into bisikolo sibalekile, aware into bani inkonzo ibalekile. My father used to say ukuba mntana isikolo kuba ningazange nifumane isikolo inkonzo yanginceda. Inkonzo will shape you. So I always knew that inkonzo is going to shape me, isikolo is going to shape me. That is just my background. So in my parents evolving and growing and finding themselves, we landed a Motherwell NU12, the final address came. Otherwise they've been moving around. Sure. So ndikhulele 12 ke xa kubuzwa uNoluvuyo khona nandithi uyamazi uNoluvuyo athi ntomphi uNoluvuyo lo wasimasiphathisana. That's how I've been identified. Kuthena identify ngolo hlobo njengoba ngoNoluvuyo wasemasiphathisana. I12 kaloku you see NU12 indawo masiphathisana ise NU1. Yes. So not many of us at the time masiphathisana was like an academic school of academic excellence at that time. So not many children made it through to masiphathisana, not many. So that's why besithi ndego uNoluvuyo omphilo omnyama. Okay. Noluvuyo omphilo wasemasiphathisana. All right. So that's how I've always identified myself throughout upbringing. But uNoluvuyo is a child who was aware because of how my parents have moved around. By the time siyohlala 12 kukho amabobosi, I was at an age where I could tell there's a difference in class. Ngoko. Because I could tell by where we come from, besingayivi imvula xa kunetha. Where we live now, kuyanetha. Indlu tells us that it's raining. Exactly. The noise primer, the noise at the same time. So now you are aware that there's different in classes and you are a child. So by the time I started high school, I already knew that I needed to have dreams. Sure. I already knew standard 6 into bangabana. Ukumehluko ku class and there's a class I've got a choice. Yobana. Just choose a class. So I then became, so to give you my personal background outside my parents, I was very dream driven. Okay. From standard 6. Wow. Give credit to the Love Life programs. All right. So it shape like a give credit to them because Love Life had programs that were suitable for me. And as our programs go, they helped me shape my public speaking, my debate, my drama. They helped me. Those goal settings we were taught as was at a young age. Wow. I could think, I could have a conversation with myself. Yes. Because of following Love Life. Because of support. So with love, and my parents were very supportive in Love Life as well. So I think uNoluvuyo ngubani? uNoluvuyo ngumntana who's got a background of bana put God first. Okay. uNoluvuyo ngumntana one background ethi excellence whatever you do. If it wasn't my father who said that, it was my principal in my school. Wow. So to me, if it's not excellent, I feel like I've failed. Sure. So kufuneka ibe phaa ngalo lonke ixesha. It has to be a 10 out of 10. Yeah. So that's you. uNoluvuyo ke lo. Yeah. Kangumntana ke uqavileyo. Uzithulele nje. Ungumntana o-active. And difference. Iyabhidisa futhi lento ithethayo uthi ukwispace se-art okanye soba creative uthi awuqavanga because i-art iyakuforsa into yoba okanye uba creative kuyakuforsa into yoba mawuqave because uzawudila nabantu direct uthethe kunye nabo. But athi omnye kathetha inquma andibathanda abantu but ke ndisebenza ngabantu. No, andiboyiki abantu. Okay. Ndinako ukundweba kodwa ndiqavanga. Unnecessarily. So andingomntana ubenotiseka. If there was 20 kids in the room, sizabane program ye 2 weeks, maybe you would notice me on the second week. I'm not one of the first people you notice. Ufika observe unubone into ithini naqala phambi koba ukhululeke. But don't tell me to speak, don't tell me to write, then I'm going to shine. Ne? Immediately.
kudla ngothiwa abantu ndingakubetha kudla ngothiwa abantu abathuleyo abangaphenduli yonke into ke bachubekile ngapha because whenever bethetha bazathi gqinga into eshushu obungakhange uyilindele because bamamela kakhulu bathethe less. I think nguloo mntu njalo nawe. I don't know. For myself, andiqinisekanga ke awukoshole. But I could tell into yoba uchubekile nyhani kwa into yoba uma uyazi kwesa standard wawukuso into yoba ufuna ntoni. Ndicela mna even now ungakwazi ukuya esikolweni somntana wenza ugrade 12 ngokomnyama uyombuza, chances are uzawufumanisa uba akakazazi ufuna uba yintoni because ixesha elinintsi abantu bafuna ukuxelelwa ngabantu into yoba bafuna ntoni but bona bengayazi noba bafuna ntoni, which is it's a challenge ke le nto. I think kaloku our story begins ngemeko. Ne? Mna imeko that made me shape up in terms of dreams, because I saw into yoba my parents, especially mama bengayamkeli le community ahlala kuyo, so I could tell but something happened up, so I had to go think differently. So omnye umntana ongaya kuyo okwa grade 12, you'd find maybe they've got a comfortable life that has always been on a straight line. So akakho aware but it can be up, it can be down. So sishapwa zimeko. Ne? No, ndikuva kakuhle. So ithi loo nto ke na beside imeko ibalekile ke kule nto ithetha into yoba mhlawumbi umuntu uzaba comfort kubo life wakhe egrand yoba ke sizi-expose ezintweni umzekelo kusuke kule ndawo kuyo ukuyobona kwenye indawo, because you'll find that noba kuba udrive i-BM kwi-early age yakho yoba kwi-20s bunophuma uhambe uzafasa hamba nomntana na-14 uyayi-owna by the way, so akho nto special about noba ngasidrayive uqeshe kwa udrive uzibuza uba uyifumane phi imali, yi-exposure ke leyo. So ndizama ukuthi le nto ithethayo inabo ubunyani because sometimes siyarelaxa kuba sicimba fana uba le ndawo sikuyo ingathi si-successful thina but basinophuma sekwinto zafasa uba hamana ndikenza into ungafumanisa uba le nto uyakwazi uzala enye. Ne? No, that's nice ke sisi wami. Ekukhuleni kwakho efama bebunjani nje ulife nje wasefama? Andisandiyibone kaloku. Wamkusemncinci. It's just a story that's there in but my background. Mna ndikhulele elokishini. Elokishini. Okay. How was ilokishi ngelaa xesha bukhula versus eli xesha langoku? You must remember ke ngoku into yoba sisitya umpu every day almost kwinto yonke, abantu ababhinqile badlwengula kuyabulawana ngamadoda ngapha, akho nto nje ilawulekayo kwi-chaos. But ngela lakhe ixesha lokhula binjani nje idolophu? Mna, let me tell you my story. So to be detailed kule nto ye-different classes, man, be more specific ne. My parents lose a house in U7 through the bond, through that story of the bond, yes. And them not being educated enough at the time to know izinto zo-debt reviews and those processes. There are different processes. Yes. Probably they were there, they were not exposed to them. Anyway, they're like, okay, fine, we'll go see. Our first week at 12, I wasn't sure. I was so used to sound as Tonga that I couldn't tell the difference because Tonga was as speak. Whether it's a sompu or kanye, nisecani, kukumdo bethelelayo. Ngela xesha kwakusitoti kakhulu ke kusithiwa o11 uyiwa kula macala ngela xesha. Snake kaloba bengaqhelwa ngela xesha. So I got to, so mna ndikhulele kwi-community lelo hlobo yayisithi xa kudaka uyikuphuma isitrateni uyikubheka evenkileni because kusitoti and isound yompu itsho apha phambi kwendlu and umuntu othi xa igate xa umuntu ekuvizithela uzawuqayela itye phezu kwendlu because umuntu ayithi xa gate yakhe. Ukhule ngela xesha wena abantu kubamba kakuhle iveni biyeka ngo1 wasemini ungene ama12 emveni ko1 ayizokuphinda ingene yaselebhosi bekushushu nyani ila xesha lo snake for sure hayi ndikubambile. Ujikeleza uphela edolweni. If you are lucky uthi wena uyetwa, if you are lucky ke iyawufane iye, but xa ukhwela ujikeleza around Motherwell uyazazi baqala funeka at least bazaba by 3 ojikeleza usithi ndiye 12 athi no. Nobukhwela ndawo neMotherwell ngikhula ngelo xesha. Now so i-crime high but but I think by the time thina sifika my family and I, it's at the time of crime high, but then there are movements that are anti-crime movements. So now there are a lot of clashes, anti-crime movements and crime doing its thing. I think yayili xesha lokuphela kwayo ke. So I got to witness abantu abatshiswayo. Sure. I got to witness umuntu aleqwe kokho umbutho onovenkile, umuntu aleqwe onovenkile mhlawumbi ke ukhomithe loo nto kuloo ndawo. Yes, uzayo. Onepoint ba ucaba ke awuzivalela kolo bubusili one abalekele kulo, but there was this one story that I remember where apho sasime khona sasizibona izithonga zonovenkile.
nimane ubone bullet ingathi ifilm lesisuka kulana lesibheka ngapha, but eventually the following morning the house yayishile yonke iphansi. So I picture yomuntu ochileyo. Yes, uyazi cash. I am aware of it. Yes, and stories that are raw ezithi kunqonqozo emnyango ukuthi ezalofanisa. Because kukho abafana abalinani elithile ababotshilelwe ngamacini abadutyuliweyo bonke. Yeah. Whether they, no matter where they're coming from. So I grew up ndi aware ba kukho a crime. There's a lot of teenage pregnancies obviously and other youth challenges. So teenagehood yam was about dodging these bullets and dodging this socio-economic challenges that facing. But I got to witness them. Sure. And disaster through research. And disasters isn't because somebody wrote a paper and I went through the paper. I didn't Google them. Sure. I got to see them. I got to see a 13-year-old pregnant. Yeah. I got to witness these things. It's the kind of community. I got to see it having egcweleyo ngabantwana bafunde primary. Bafake ostano nikaphoka ne-SKL. And those were the girls, and you think, yo, how are they allowed? So that was the fun part about the community. It having busy, but crime now be but it was we say as I think is anti-crime movements. Wow. So I'm man ndiyaxolisa kakhulu istory sakho sabazali bakho soluza indlu ye7 nobheke bobosini, but andixolisa incam because lameko yenze lo muntu nguye ngoku mhlambe ngawo relate. It had to teach me that now in my own life I've acquired things and lost things. But this one time I got to know indoba uhambe xa ubomba ibhola yakho yisayibeke phansi mntana ngakhondo yoqala eqaleni. So I got to learn into surrender. Because my parents have surrendered houses, they've surrendered cars, they've surrendered a lot of. I've seen a lot of things that they no, they would lose a car glonyaka. Then they can't afford to fix it. Eventually they sell it at a lesser price. Yeah, obvious. And then maybe after a year or two, bathenga a model that is better than that car. So it's always been a bouncing up and down that I got to witness. Sure. So nam ke ngokuwam life when something is too heavy, ndiyayazi ba kanena unyanzelekanga. So basically uyabaxelela abantu pha ababukelela bangabi sePizza Hut mabangapitseki xa uyiva ba usePizza Hut mntasekhaya phuma abantu lo wardrobe uyiyeke ba uyabona hayi noko kwanele ngoku ewe ke kuthiwa unyamezele ke iyeza lo muntu omnyama kunyamezele nobungenaphi even if you congratulations wethu. When you enter a new phase of life, whether marriage, graduation, or whatever, xa ufika ku-chapter entsha xa sikuyala singabantu bamnyama sathi uzonyamezela liyeza lethu wenyani inyamezela ke because awuzukhala kokoko kodwa likhona ixesha uqoma akunyamezeleki ukunyamezela ngoku I think ndikuqibile. Nolvuyo ubuso bakho uzuthetha inyani ke because le podcast i-podcast ene-HD content yabo seyisondela phaa ku-4K ngoku. Ubuso bakho buqhelekile njengomuntu owaziwayo kwenzeke nto ekukhuleni kwakho nento kwenza nokwaziwayo because ndithe nje ndiqala ukubona qaba mani ikhona indawo endakhe ndakubona kuyo somewhere nje ungekavuli nomlomo kwenzeka ntoni ngazuthetha inyani ozobethwa wayisela amanzi baphulaphuli sedime kakuhle ke ngokunani babukeli. I think in the time delay media before I could even know uba ndenza ntoni kuyo. Okay. Mna ndizithandela imedia yaqala myself. Kanti nayo iyakuthanda. Ndizithandela imedia space. I'm interested in learning how to produce, how to direct everything behind this is writing. But nayo imedia ithe ndisalibele kuyithanda yakhabe ndithanda back. Alright. Yakulavarisha msekhaya njengabantwana bonke. I got opportunities of appearing on mainstream TV. Wow. I remember the first one, I'm in high school and things were just booming with regards to my talent because I was in matric. So kwa-matric must kuba kuzazinto kuthiwe kuchuzwa 10 students for program ethile 5 students for program. So I was already selected kwezi zinto kubhizi kuyale ngoba busy I get chosen kwinto yase Rhodes journalist in the making. I go to Rhodes
So sensitsho kwalapha ke eklasini seyikhona so ikhona ubu-celebrity respect ekhoyo eba she's this one's going somewhere and Yeah. under pressure ka-matric people are not sure what they're going to study. You look like you've got it together. Okay. Busy and the teacher's recognizing me. It happens that my sister and I get to attend the summer awards in the Sun City. You better be I'm kidding 18, me. she's whatever, Okay. with that age, Yeah. that age. Ningamameli, Fly child. for the first time. No, we got, No, siyicacisa lo daba. Yeah. Sibana kwathi. because my father didn't want us to go, by the way. It's obvious that xa una 18 wena He's seyicacile. like, bana abantwana bam bazakubuya kwela Gauteng." Exactly. But Yeah. when we go to Joburg, we go to attend the summer. So now, phakathi kwe-celebrities ke ngoku. Okay. Now you can't scream at the celebrities because now attend lento by attend leyo. And they are normal people that are walking up and down. And bafana nawe nje kodwa. Hayi bafani nawe. Ne? Qinole bumathosi uzibambe and then umbulise you hug and like, can we take a picture? I know because I can't make up kalongo. Oh. I know guys, I'll dress up later on. Then sithathe Sapna picture. sport. They understand now because now I'm not for the crusting. Yo, but guys, hayibo. I'm Okay. not quite at least I'm chini macaca ukuthi benomntu xa uzanifuna ufota crust please. Diyeka sipanye biske base omo. Okay. Hayi ngathi nginkanyiso lo nehlokene enhlamvu. Yadlala. The fact that she was sweet and hugged us and what and zangathi sanufota ngoku what no guys I'll dress up for you and then I'll give you nice poses. I was like okay, so by the time udibana naye again it was on the red carpet and all cameras wanted her, so ngawusenayo chance ke ngoku ukuthi ngicela ufota nawe ngale yami icamera nzenayo ekhaya. Okay. Ifota mnyama Okay. nekhadi ezizawutsha ezizayovaswa Awukwazi noyibamba nge-angle right la le camera. nakumthethe loo nto ngoku because Yeah. but that experience, so now I attended it was big enough in Dolebesi attending, but then 2 weeks later now it's on TV now. And I'm one of those people who are interviewed nathi ke chaos. So bakubona abantu bakubukele TV. And Useni Mathunzi was the most watched show. Aye, It was prime time, aye. 6:30. I mean, and yayingayitshonga. so now Monday Yayingavela. ndibheke esikolweni ngoku wonke umuntu abantwana bafunda u6 bamane bekhushana babambane. And into enkulu into ephuma eTV ngeke la xesha. That experience taught me one thing. Mm. Andikubawula ba famous. Ne? Because I didn't le fame bendifuna le TV bendifuna. Kalofuna ndiphinde ndibuye ndizophila nabantu. Kunzima uphila nabo ngoba bona celebrity. It was difficult yovasa ibasic etepini. Yo, bafuna ufota It abantu. was difficult. Kusesikolweni ngabantwana besikolo esikolweni but bonke abantu bamane bekukrwayisa. Hayi ndakubona ntombi. So anyway, I'm like Awuyibaweli so, life. yeah, but poetry, even in poetry, when I came into poetry, I didn't think it would come with the spotlight. Ne? I didn't see it as an industry and a spotlight. But ukhona ungayi-enjoy, but ingxaki, I keep being reminded that I'm called for people. Wow, ube ungekho cold wena. No, calling yam is for people. And ingxaki, calling yam ngeyabantu. Oh, okay, Nabantu get. bendibonile, nabantu bendivile, i-challenge up. Yeah. So, man, I got to do those things ke wethu. That's how I think ubuso bam bumane buqheleka. Bunako ukuqheleka ke ngaba izinto. Alright, now it makes sense ke ngokusisi wami. Ekukhuleni kwethu ndiyazibona zininzi into zenzilene, but ekukhuleni kwethu amaphupha ethu uyakwazi ukuphupha lena but ajike because of imeko nezinto nezinto. Wena yonke lento obawulwa uyenzayo ngoko okanye ayikho into ibawela specifically ngela xesha but ke ngenxa yoba uyuzibona izinto oqomba hayi man ndifuna ubheka ngapha. Ndiye ndafosta ukuze ndifumane lento ndandipho. Ndilwile. Hey sure. Hayi ndilwile. Awufikanga nje. Ayizizelanga ndilwile. Ne? Otherwise, everything I wanted to become, ilizwe kept on driving me to another direction, giving me any direction give us no growth yayo. Yes. So I had to fight. Ukuzibeka nduba kulento awuyinqanele. Kuze ndibe kwesi space ndikuso so much that a lot of things that are happening now. I would get good news. And decided xa ndizifumene ngoku ndiscreame be excited. I get anxious, I get nervous. So kwabakho no imposter syndrome. Like, can I really do this? So many doubts, so many. Yeah. And call me Pef.
Awukhona shona ngawe. Khona la ngiyenzela Because nxama, design go kutheni ngathi nami kodwa ndiyaxhoma nyana. So Ufuna ukubelieve it's kufufu a ba. battle ke ngoku because now first I had to fight to be in this space. And now that I'm here, I have to fight to make sure into bangabana. I fight the fear. I even have if fear udubena in a fear of growth. Ne? Ubane fear ethi kaloku ne. Should I do this thing the way I'm being told to do it? And I grow. I'm afraid of what it's gonna attract. Yo, guys, abakhona nalona. I'm not a podcast yami benkulu mina ikunjani podcast bayigqibile izolongo ndibizwa na overseas asoze manje be busy you're ready for later guys subscribe bayaninga yini. I think it has to do with knowing what you're capable of. Okay. Knowing by if I touch that thing, it can turn into gold. Wow. Resist kuyiphatha because you're not sure if you as umuntu ke ngoku are ready to have the gold. Sure. Kuyo yonke ke ngokulento Sister Kwalo wena noluvuyo wakhula wangulomuntu onguye. Boom, wayimbongi. Imbongi ebonga ngeSixhosa ebonga ngeEnglish. Sifika kanjani apho sisona? Poetry it came like a crush. Ne? You know that thing when you see someone Mngqosho mhlophe crush yakho. Ndiyambona. I'm not sure if uyambona. It came like that. It's not something ndandiyazi. Zange ndaba into esikolweni zange ndayithanda poetry esiXhosa. Andifuna post zange ndayithanda poetry books ze-English. Okay. I did love books. Okay. Zange ndazithanda incwadi zesiXhosa. So akukho nto bendidibanisa nesiXhosa ncam bendizithanda incwadi ze-English. I was a public speaking child, I was a debate child. And I did love, so as a debate child you have to read newspapers. Yes, obvious. So that to be updated with what's going on. I'm like, okay, this love of books and writing and speaking, from by journalist. All right. Journalism and media studies, communication, this bonapa, maybe magazine editor, that's how far I can grow. That's where I see myself. Then poetry, ifika as a small clip at TV. Okay. Kule era yo first time I saw poetry, Lebumashile, Napumashiane, they were fellow sisters. Kule TV nguseli mathunzi ulo Street Journal, all of these programs as the profiler, the artists. And clip encinci, and they say we are 4 women from different backgrounds. We tell our stories on stage. We get on stage and we just talk. And I was like, I want to do this. Ne? I was like, you get on stage, you don't sing, because I can't sing, ne? But you know, I think we all grow up, most of us, in a thank you speech, acceptance speech. So let's not almost acceptance speech. Obvious. Even acceptance speech. So when I saw these 4 women, I was like crushing on what they're doing. I was like, So throughout it, I think they were promoting a show. Right. So throughout those weeks of promoting those, Bebe Vela on different programs, every time they teach, So now the year goes by, I couldn't find any information. Zizo comes, there's a scene teaser in a poetry set up. Right. I'm like, so bangayo the Gauteng. Ndizawufika eGauteng ndifunde ne but then nje bandifunda nje ne bayani baye clubbing abanye abantu baya kwi poetry joints. I want that thing. Okay. So this thing comes to me ngolo hlobo through TV and I have absolutely no access. Akho ndawo ndingathi njenge choir. Yes. Sikhuluma sikukho choir ne gospel groups. If I could sing I would know where to go. But now with poetry. No, I don't sing. But if voice yakhe imnandi kangaka. No, I don't sing. I talk. Okay. So ndiphile ne calling for 2 to 3 years enhlanga phakathi of me knowing into bana into ndiyayibawela but andiyiboni iphi. So one day a Central Spa Ring Street poster black and white engathi isibhalwe ngepencil, beautiful graphics. It attracts me from the graphics and it is anjala I'm attracted by the title. It hip hop soul poetry and I'm like I'm going to this thing. So I saw Opera House, 15 rand double ticket, 10 rand single ticket. I convinced my best friend, we are going. And at that time, I'm not a poet, but I want to go. I go to the Opera House. But for me,
this whole thing started with fashion, because then my fashion sense, immediately I left high school, I was free enough mandithenge lapho ndiliqazule ndenze lento ndifuna uyinxiba. So umhlala lapha uzithungele? Yeah, it's fabric, it's beads, it's paper, yes. So when I saw that thing, I attended a show, it was a heritage thing. I attended a show, and the whole community, NU2 Hebrew community, or whole hip hop community was there. I felt like I belonged. I was like, bakhona abantu abafana nami. Because bosoqhumini noba ziyandringa kuwe wena ngala xesha kuthi ndizafuna into engekhoyo engafumaneki yena The women were humble, they were sweet, they were smiling. They sounded like me. The men were kind and talking and engaging in conversation. I was like, where have these people been? So from that day, I wrote a poem came out. Yes, poem. I was able to write a poem because who am I now? Who am I? From a poem into who am I? So then I got to join the communities. There was one in my college, and then there was one I got to know Babapi abantu abafana nami. So the rest is me being part of the community. Yeah. Yebeyona into nice about uba i-poet. Kukuphendula izinto ongakwazi uziphendula kwincoko. Ngenxa yembeko, ngenxa yendlela oziphatha, ngenxa yendlela othetha. Kukukwazi the ability to hide things behind words. But you get to be free because ukhuphile kuwe. Sure. So through poetry, I was able to respond kwizinto ezinjengo racism. I could respond to how women are treated. Wow. Right now, I'm responding to the stigma around mental health. I'm able to respond. So ikunike iqonga loba mawukwazi ukuphendula imibuzo bungazokwazi uyiphendula ifela qonga belingekho, which is unceda nalamntu ke ukumamela because mhlawumbe nayo nale mibuzo but bengakwazi uyiphendula, but wena xa uyikhuphayo ngirela qomba yeqe ndatsho ndaphenduleke. And even even if you do engage in conversations, akakuva lo mntu ukujajayo. Maybe you're being judged and you're trying to justify. But you're not getting through. But through poetry, I can respond to that person in many. Sure. So ngokwesixhosa uyimbongi yesiba wena uyabhala. Ndiyimbongi yesiba. Uyabhala kakhulu. Ndibhala yonke into, ndibhala i-journal, ndibhala i-diary, ndibhala i-poetry, ndibhala i-short story, ndibhala i-essay, ndibhala qha. Enanto nenza ndabhala. Uba yilapha ngaphakathi kum kuze iqolo funeka ibe sephepheni. Noba ifike yathini ephepheni. Yayintoni. Then uyazi njani ke into yoba hayi lona umbongo right, because mhlawumbe bakhona I assume into yoba khona imibongo ibhalayo but uqomba man lona mana unoyabona into okanye sicaba ububhaliwe ukhona umuntu oyakuye qha ozawufika suit for yena, okanye uye uyichoose so ibhala uqomba hayi man lona ningamsebenzisa lona mandikhabe ndimgcina pha ku-archives ndabuya ngaye late, okanye uyiqomba umbongo ngumbongo wethu ayifani. Ndihambe ndahamba ndayazi imeko endiproducer ngayo performance poetry. Uye uzifumane kwalapha ku-poetry space into yoba kalo senditsho ngokokukhula ngokweminyaka nezinto endidlule kuzo. Now I know why ezinye poems ndazibhala but ndaqomba I will never share this. Why ezinye ndaqomba this is for print. Now I know, because if I have to write ndikhuphele imeko endikuyo just to share the experience of whether it's good experience or bad experience, that's for print. Okay. I would write the story, but it's not for performance. But performance poetry comes when I'm happy. It only comes when I'm happy, when I'm in a good space, when I'm inspired. In fact, when I'm happy, I can be inspired. Xa ndingekho happy andiyiboni into, even if it would have been inspirational. Uzivala lani ba ukho happy. Yeah, because nondikhubekisa for that matter. Sure. And noba ukhubeka ube yiqadithi ndingabe right tu. Ubona xa ubona umntu who's doing what you love. For instance, the very same poetry circle. Xana ndingekho right andifuna ukwamamela i-poetry. Ndidikwa nazo ii-poets, ndidikwa nalini, ndidikwa nayo i-poetry. Andibe right tu. Yeah. But when I'm feeling good and I'm happy and I'm in a good space, I know ke ngoku
if a poem comes glow period, it is performance poetry. On a point that ngoku ndibhala one line ndimane ndihlanyuka ne ize iline yesibini sigqibeke istanza sokuqala. When I finish writing that stanza, I don't go into the next stanza. I am already memorizing this stanza sokuqala ndiphumele kwesesibini, so much that by the time I'm writing the poem sendiyazi. Sure. So ziyohluka ke pendula wena ba ewe zikhona endiyazi this is for people, zikhona endiyazi ba mhlawumbi ngenye imini iyawuzivakale komnye umuntu. Sure. Inintsi endizawucela ube honest kakhulu ke kule nto ndizayibuza. Inintsi into yokuxhaphazeka kwabantu abakwi-poetry space when it comes to ukubhataleka xa befumana igig. Ufumana kubizwa umntu phaa mhlawumbi uzawufika enze nje nento engabalekanga but imali ayifumanayo versus lo mntu uzawufika beyimbonga apho ufumana uba yena uyabuka kuthiwa hayi mani nawe siyacela manantsi nje 1.5 anyana nje ekhoyo. Ikuvisa njani laa nto because I assume into yoba yinto ekhoyo and I think nawe ukhe wayifumana somehow because ixhaphakile apha kwimbongi. Loo nto le nto uba ufumanisa uba le laa nto kayona iyadeleleka kakhulu in terms of kwafuneka ifumene umsebenzi negigile. Ikuphatha njani laa nto? Andikakwazi udilishana nayo. Otherwise yehle yakwehlela nayo. Andikakwazi ukuresponda kuyo kakuhle in terms of umntu. Kukho iline abayisebenzisayo ke ingandivisi kamandi. Exposure. Yabona once umntu azokuba exposure ndiqonde ke ngoku to who are you exposing me to, because okokuqala what I do has its own target market and the people whom I'm called to heal bazawundiva xa ndithetha. I don't need to be exposed. Sebendazi. Okay, in fact I'm already exposed. Sebendazi bafuneke bendazi. Yes. So abuyo ndi-expose kubo. Bazothini? Bazondi-invite next time. Remember, I'm not an artist eno-invite naphi na nangubani na. Yes. So I must still be selective send-invite. But since ishayonto ndendakwazi ukuqweba isibindi sokukwazi ukuresponda kusho. But into ingakuphathi kakuhle ayimphathi kakuhle ke mna ke in a sense that it undermines my craft. Exactly. And when you undermine my craft, you undermine my God. Ne, because uyiphiwe le nto uzenzayo. Remember, as I said to you, I had to fight to come back to this thing because this thing has been haunting me. I did have a normal life. Njengomntu wonke ubuye endlini ukhwele ekhawushini buye TV. Uyolala uphinde uvuke ngomntu. But yena yabikutya le nto apha kuwe ngaphakathi. This thing has been bugging me. So you are undermining my spiritual guide. Sure. Xana uzawuthi kumuntu ndinike exposure. Sure. So sometimes I wish umntu before and-invite angakhancokole nam. And le nto ye-exposure ivela from people who are not our fans, if I can put it like that. That's true. It doesn't come from people who attend the things and get to see you on stage and understand what you do. It comes from umntu ozenzela i-event yakhe and yabala mani bekho imbongi izamani ukunike exposure. That person doesn't even understand what you do. So andikabikho ready ke for uyazi banzawudelishana njani nayo, but it's happening to a lot of us and hopefully ndakwazi ngenye imini ukuresponda kakuhle ndingaxabenanga nomntu. Ukwazi umcacisela abe no-understanda into yoba inivisa kabuhlungu le nto ufumanisa uba uya-andamaneka kancinci. So I so wish into yoba abantu bangarespekta ii-craft zabantu bayazi uba ithatha umsebenzi omninzi phambi koba makubekho le nto wena zakwazi ukubizela yona athi ukunike i-exposure. Kodwa nami ke sendifuna uba ngithandiswa amazwayo umntu kandibiza ndifuna uthatha into zam ndigoduke kaza kuxela uba i-exposure I mean ndiyaziwa already. I mean senje uba yabo ndinike le nto ndiyideserve because uba ndideserve into ethile irespect le nto leyo because mna ndiyayazi. And ke mna ke one thing for sure uba undibizele into ndiyazi uba ayizodibana nam hayi mna ngasekhaya ndivesa uxeba khawukhangela omnye umntu ndixola uhlala apha endlini ndilambe andinangxaki ncam nale nto leyo because by the way indlela ndiyiqele ndikhule ngayo into endingayaziyo bubutyebi. So andikhange nditsho into yobana I'm doing this thing because ndilambile. That's another thing. Khange nditsho ingxaki yabantu ke ibaphafu sendide ndinide exposure ba kuzawubakho abantu bendawo ethini indawo ethini baba nokubona and lo exposure nguhleze bakumeme hleze akukho guaranteed ba I'll introduce you to so and so who is into ethini. Even though ke indlela esisebenza ngayo, yes, we don't get paid all the time because ngamanye amaxesha is collaborative work yabo. We're doing each other favors. Ikhona leyo intona because it's part of growth. Yes. But yeah. But kuxa ndibemenywa outside the craft apho
ungabe comfortable khona. No, correct. Njema ulapha kubombonge ne ngabaphi abantu njema uya understand deeper umsebenzi wepoetry ndoba uhamba njani noqonda ba hey ndiyabona uzibona ndikwelanqanaba likabhuti bani okanye sisibani owenza lento endiyenzayo. Qoba nje ndiyazipictureisha ndinguthandiswa amazwi ayi wangomso. Okanye uyaqomba uright nje munguwe nje ufuna uba ngisista khona ufuna uba ngomnyuto. I think ndiye ndawareach amanqanaba wabantu bendijonge up to bona. Ne ngoba ufuna kujonge kuwe. Into yenzekayo into esiba i-TV expose intweni. No, having the experience ke ye-TV. I-TV yami yokwenza la project i-1 i-record emva kokukhutshwa e-TV ubuye uphinde uzohlala and you carry on with other jobs. Yabo. So I think because ndingathi the biggest names in the industry apha kwi-country ndiye ndasebenza nabo. Kaka umention nje abasiyo for ababukeli bethu abantu asebenze nabo ababig. I've worked with Napo Mashiane. All right. I've shared a stage with Nzeki Mazwai. Oh wow. I've worked with the late Don Matera. Who else? Quite a few. Even when it comes to music, the musicians Nabo, it's quite a few people that I've shared stages with. I mean, I performed in big festivals. Akhona intsha ndicinga uba ndingaphinda ndixelelwe ngoku. You understand? So for me, ndine goals zami ngoku but andifuna uphosisa ndizayamanise negama lomuntu. Because i-art iyafana nationally. And artists are versatile people who don't only do poetry if you are a poet. Abanye do poetry and then you theatre practitioners. Okay. Abanye they are also on TV. We do abanye they are in acting. Kuphileka ngolo hlobo kakade as an artist. But for me, ndizibona ndi-ready ngoku for attend festivals is out of the country. Like we are all country overseas? Ne? Go up to other African countries or go overseas. Ndicinga uba ngoku ndikulungele oko. Ne? Bendikade ndingekho ready. Into lebikoyikisa because one thing esiyazi into ba italent yalento uyenza yona unayo uyiphiwe ilapha ngaphakathi. Buseka ntonoka kutravelisha. Balancing. I wasn't unable to balance things. Bendingakakwazi ukubalance life wami. Having a small child, having demanding career, ngakwazi ukubalance izinto. Wow. So ngoku I think ndikusispace usheshe ukhulile ngoku. Sikhulisile. Udelete lento beqonda bazimana umphazamisa abangafoka. So I think now njengabantwana bonke. So ndingatsho ke All right. Lo msebenzi wakho owenzayo wobonga ufumaneka phi ukwenza abantu bakwazi uyothenga because it is very important indoba iartist zethu sizisupport ngokuthi sithenge sibhatale umsebenzi wabo ukwenza bakwazi ukukhula because uba kwi-art it's about intoba mawubhataleke for lento uyenzayo ukwenza kuzokwazi uba mawuproduce more umsebenzi ongapheli ngobozini okanye ngxoweni. Mna ke okwangoku ndithengisa the live person. Okay. The live product. All right. And I am selling the product. Okay. I'm selling poetry. I'm selling myself as a speaker. I'm selling myself as an MC. Those are little jobs that I do. Okay. Yabo. Ndiyamemeka ke through my social media pages. Umuntu uyandiconducta ndifumaneke. Andikashicileli into. Okay, yet. Naleyo nento kwenza noburedi. Ne. So ngumebelieve noma uzenza into akawuready wena awufuna uyenza nje into for the sake of yenza ufuna uyenza akawuready kwenza ba kulani babuyithethe ba ungumuntu ofuna udeliverisha into elapha awuyifunda. I think mhlambi ke that's the answer ewe xa ingathi into zaba noqoqetyeni phakathi andivumi afuna lokuwoma ufuna icaci ba idea kweli. However, I've grown to know into bana mistakes are part of it. Ne. I've come to know that it's okay to make mistakes and also experience uyifumana isiziba sijiwa ngodondolo. Oh please. So ndibuzixolela kule nto ka-excellence. I had to work on it. I had to do a lot of work kwinto ka-spirit of excellence ukuthi ayizuhlala ingu-10 out of 10. Sometimes 6 out of 10 is good enough to get you through. So ndiyaqala ke ukuba ready uba ndisebenze kwizinto ebendikade ke ndingafuna usebenza kuzo because I did not want mediocre. Ne.
ufuna yonke into yakhe ibe But just no, like that. no, it's okay. Bangabikho excellent. Because I think abantu loyiko labo lokufela izinto lwenza into ba bangatry because umuntu engekatry not kuba you what if kula what if And you will not know it until I'm telling you, for me, I find ukuthi the best way to learn is through mistakes. kakhulu ndiyakunqwenela mntasekhaya. Because Jonga, we can talk about the design of this thing and I would not have known the importance of quality checks until ibuyele into kukho misprint. Oh, so sifunda after the misprint ngiqale ndiyazi into ba if I'm responsible for this text funeka ndiyibhale, double check it, ndishiye ndiphinde ndibuye noba kungomso double check. I'm going mosawuzuyifumana xa double check then ask another person, please proofread this thing for me. So I have learned through errors, but after ke bendiyenzile le yokuqala inemisprint ndenza intloni xa funa ndiphinde ndayenza ke ngoku then I'm going to achieve excellence. So lo excellence wam ndiyame ndazixolela ba you don't have to get it excellent the first time, but try, start, because excellence thina bantu of the high achievers in life, the top achievers, the excellence people, asiqali into kunzima nokuqala side hustle good, because uyibala yonke uqama it's going to need a capital, it's going to need branding, I'm going to be perfect kungekaqali masiba mandilinde until I'm able to raise funds. But I've learned ba just start. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Nansi yena the nice about life. So qala mntasekhaya sube uzisokolisa pha ecaleni. Namhlanje usengonoluvuyo. So saziwa njengoSista Kwalo. Ivele njani into kaSista Kwalo? Jonga, I had no choice. Ndandingenayo choice. Invited for the first time kwi creative arts gathering yase-NMU. All right. So the previous week, so ziyalandelelana neziveki ba from me discovering poets at the Opera House. Then the following Friday I joined Creative Arts Society. The perform a poem bendiyibhalile. And obantu bandive bathi you are a poet, next week uzawuperform perform NMU. Asibuzi siyaqalela Saturday. So now I'm forced to go perform. I didn't know I was supposed to have a stage name. I was just done writing. Right or wrong unje ngokwakho. Until person introducing me on stage, wathi next up on stage we have Sista Noluvuyo. You? Hayi man aphela amandla man, because ingxaki ne lo moya ndiza ngawo. I'm already good in public speaking, ne? But ngoku I say a public speaking, not debating. Lento ndiyenzayo inesenqu inomoya. Ilapha kuwe ngaphakathi. Hi, what is Sister Noluvuyo yabanda ke ngoku. So I knew that I must have a stage name, and that day I came home, I was like, I brainstormed alone. So obviously Sister is how they referred to us through respect on the movements. Kakade ke mos umuntu was Sister. There's hence kuthiwa Sister Noluvuyo. Ukwalo won against many options. Okay. Kusiduko sam. All right. I wonder kuthini. It sounded right. Okay. And because I was like Sister, because ndineziduko ezimbini ndingumamgwefu. I was like Sister Skoma was going to be the first one, but there was a poet who was Skoma at the time. Okay. So I was like, okay, no, I don't want to create a confusion. Kwalo won ke ngoku on the short list. Oh. But uthe sewinile ke ngoku Sister Kwalo, I realized ba bonke otata bangomechanic emaka ngokukhwala balungisa irradareta balungisa i-gearbox balungisa amasaka eTaxi aqa bano H xa bhala ukhwala tata ukhwala bane board esibhalwe kokipen waqhubeka bazacuba abantu pha. I was like no so senze njani for marketing and branding purposes I deleted the H. Oh, young KWA. Young KWA ke ngoku. Then it looked poetic enough until somebody in some radio interview said to me, Sister Kwalo, are you Sotho? I said, no, ndingumXhosa, uKwalo ngumXhosa. Why is it? Because Kwalo in Sotho means word. I thought because you are a poet and Kwalo means word. And I thought, okay, fine, makes more sense. So at least he's a bangela ba maungene nakwezinye indawo yabo. Okay. Bayiqonda so Sister Kwalo uvele njalo ke. Little did I know that I was anointed, because little did I know that it would come out one day that I'm a spiritual child, that I carry the whole family with me. Later on zavela ke ukuzizathu zokubana bekubalekile xa ndibizwa kuthiwa mamzango.
that I was started nam. When you address me, uthi Mamzangwa, you excite me because you are exciting everybody that I carry with me, everybody that travels with me, because andihambi ndedwa. So ibalekela lubizwa ngesiduko. So I find it ndiyayiqaphela man. So noma ndinomsindo kangakanani na. Wasithiwa Makhwala. Ndimfowunele umuntu endinengxaki naye athi kola cala lingapha athi umuntu uncuthu. Mlanja. So bese uthini? I melt. Bese kuthi yebo. So it had to be Sister Kwalo. Mbukeli, what's your siduko? Sizwa ngokunokwakho nje kuba ulapha kwase space ke ngokuse poetry. Kasixele into what defines a good poet? A poet is a storyteller. Okay. Kufuneka usibalisele into. Oh. Asibalisela into, you could be talking about domestic violence or gender-based violence. You could be talking about that. That's first thing, you are a storyteller. Number two, somebody who's able to obviously apply the elements of poetry, like whether it's rhyme or alliteration. They have to be there. But most importantly, for me, when someone was able to hide things behind words, and it delivers, man, okay. Because first we hear the rhyme, and then after the rhyme, like, okay. Poet, umano ubamba umphefumulo phona uqhuba kayiphinde la wethu because uyivile wayibhaqa emva kwakho bakanti besithini semkini. To me that's what so funeka ikushukumise nje ikuthatha ithi solapha ikubeka apha solapha iphinde ikubeke pha but ndisheke ndothukile sometimes usheke kula line one. So when I listen to sometimes poets is invited to events ezinkulu mhlawumbi ndifumanisa into yoba this is prose. Simamele uyasikhwaza uyathetha uyakhwaza kodwa andidifumani poem plan. So for me it must have the elements of poetry. Yeah. And there has to be secret. Ekezi imfihlelo. Oh, all right. Poet ngumuntu ochilelwa imfihlelo. Sinikeza imfihlelo. So like ndicinga njengoba uthetha into edibene poet mos it means funeka ube lubizo bande kuva kahle because uba ubizwa ngozavakala ba awukwaziwe wena ubizwa njengabantwana bonke. I don't know ke for me it is a calling. Okay. Ndiyazi ukuba it's a calling, it is because when I thought ndinakuphila ngaphandle kwayo it would haunt me. Exactly. It would wake me up in the early hours of the morning. So busy. On a point that I had to learn to write on my tabazana bayabhala ezifonini zabo bayabhala andithanda ndibhale phone. And ke ngoku andisuhle nje ngile notepad nepen ecane kwami because andilali ndinento ethi ndiyimbongi. Kaloku before ndibe yimbongi khona oluvuyo kumama wabantu senje ndiyayilibala le nto ndiyimbongi. But when the poem comes and you don't have the tools and you check your drawers akho pen akho notepad akho ntoni, that's when you know into yoba le nto is calling you because now you can't sleep. Until ugubhulula ukhangele le pen okanye uthatha ifone yakho kubhale le nto ifikayo ngela xesha. That's when you know into yoba hayi le nto ndiyibizela andibhali kuba andithetha uba ndithanda uthetha. Awukhwazwanga Makhwala ubiziwe. I-TV ne-radio idibana njani nawe? Because bukhe wathi ngoba siqala uthetha wathi hayi manje zakufuna nawe so bafazi niyathandana. Zindithandile mani i-radio yona. So i-TV is from my poetry going through the Linswe project. I-Linswe project nayo iyafana nje naleni disithi how I got to discover poetry. Because we were watching SABC2 once, got a voice over in Komba Ekazola, telling a poverty story. And there were clips, I was like, I think I played Linswe poetry project. I can't remember the slogan. But Nalap, I was like, I want to do this. That big Dalakabako competition, SABC2 is looking for poets. Dangena 3 times. Because with Vakami competition, I was waiting for this. And my sister decided, without telling me, she's going to steal a poem and email it through. Because she was a PO box. Okay.
I've sent it in. Okay, access usebenza computer klamsusu. Salibele ngo-PO box nje wena uzayibetha without telling me exactly, and then I get a call kulelethu. Yes. Oh, leza madoda. I get a call kulelethu esithi Sista Kwalo, I got your name from the database at Opera House. Looking for poets. SABC said I must look for poets. Kwatini. So let's meet. We met. I gave her the poem. So ngene kosithathu ke poem yam kule pool. And it's the same poem. Wow. I think no, I entered with 2 poems there for Heritage and for Women's Day. So yeah, and then Lindsay gets to a point apho sizawamba ke usiye Grahamstown Festival apho ke ukuze finals khona. Okay. But I'm getting calls from abantu basemhlobo wenene who have read my poem. But they're like, Sister Kwalo ngowaphi? Because then bayaqala ungibona. And there's something about me, no. I think that's why I've been taking uqala andingomntana uqavileyo. Ndiyakwazi unganotiseki endaweni. So even with poetry, akubekudala ukuthi ubuphi. Besides the fact that I've been quiet now, I've always carried into ethi ungowaphi, because andingomuntu uxhaphaka kakhulu. So I entered and then went to Grahamstown and I won quite a Heritage. The winner is, they called my name up. Sista Kwalo. Yeah, so now you are excited. You're going to be on TV, and it happened in September. And the rest has to do with the fact that I struggled to break it down. Mquqo. Then so break it 10 minutes. Then so because abantu bayakumisa. TV. So that's the TV experience, and then radio. Throughout after Lenso, because Lenso gave me the exposure. That's why I think I'll turn the community exposure, because because velile TV nayibini wabona millions zabantu kubani ngokulunga kwazi ufuna ukuboniswa kuthi so kudlala ngani. Then yaba i-radio but Ola why the late Ola Stephens was a True FM. Before then was a Bay FM. Wathi Wednesday Saturday breakfast at Bay FM. He wants a poet on the show. Okay. Because I just want a poet on the show. But show. If by his team. So and then I used to wake up with him every Saturday morning. No be past 6 past 4:30 ikhwela. Yes. And I would just be part of the show, part of he would engage me on the conversation. Now I have no idea banzotina. But go to stop engage me part of the and also and nalo iphupha ncam lokuba ngangumsasazi. I think it's a lot of work uba ngumsasazi. Umamsasazi nathi for 3 hours. And okay. Yonke le nto lapha. I'm a speech person. Tell me to come and guest speak. Prepare a speech. Mepa 6 minutes. I'm done. For 3 hours. So now I was there for 3 hours. Exactly. And I'm co-hosting and is carrying on with the show. I'm going to make again clips as read this that's happening on the internet. Read that. At least get and I'm not bad. I am good. I'm a good reader. Listen, I got out loud. Okay, so for like maybe now less, but so I got to know Bandi as Tanda is a space, is a radio, but still I'm common about Bangsasan. Okay. Yeah. TV I can do TV because TV is scripted. Oh yeah. So it makes sense. Memorizing the script, improvising here and there. And the clips ezincinci. I-radio na i-live mntakaba ubuya bhuta apha. Even though benazi gaps in between with advertising and music, even those economic gaps, I think they break like 3 hours, but I'm still intimidated by the fact that okobuthetha. Nyanzelile nabantu bakumamela. And abame radio ngani knowledge. They sound so knowledgeable because they have to know things. Kalo siya research they know things we don't know yet. Exactly. Yeah. Funeka kaloku ube 10 steps ahead kaloku ungathi gqe emoyeni empty because izawuvakala ebantwini. Eyona nto ibenza abantu baba seradiweni bangarelax ngaba bantu bazabe manyelwe ngabo because basimata abaphulaphula. Yabona babukeli nabaphulaphula
bhasopa unongena nje ucimba fama into uzazenza umuntu oyaziyo ube ungayazi uqiniseke utsho noba uyithathaphi ifana naka ungayazi suba nanhloni ukuthi andiyazi but ndizawubiza umuntu oyaziyo then akho nto irongo apho because ubucimba fama uzazenza umuntu oyaziyo abazawuhamba nawe ngomca mal njengabantwana bonke. Mna I watched myself last year. I got content creation. I got an offer from China to manage a YouTube channel. So part of my job was to bring the entire story. Yena umnikazi we-story, umnikazi we-channel uzofika seyigqibekile yonke laa nto and just ayusebenzise ivoice yakhe to read what's going on. But I produce yonke laa nto leyo. Everything and the pictures and the slideshow, everything I do it myself. So now it meant bana I needed to know what was trending. Sure. So andingomntu mna ke ukuhlala eku-Twitter knowing what the number one hashtag. I live in my head. Okay. So now unyanzelekile ngokuba uphume out of the box. I could be in Zimbabwe now for the next week reading something that is way out of what's going on. Andingomntu ukuphila ku-current affairs. Sure. So that forced me to be updated on what's the latest, and latest go interesting. But then after I get okay, this is the latest, I have to research good channels everywhere, every platform, so that it's a story some sigcwale. At least I do have that journalism background of knowing how to bring it to. It was not that difficult, but still I did enjoy it. Kwabe ndenzela omnye umuntu ayindimi lo. So long as I research and still ndibe ne pressure yokuba live on radio. So I think I can do imisebenzi njengo-researcher ke. Angeke ndiyimindele. But isufuna ndiresearch uyodeliverisha. No ndikuvile. Sisiwami ngoku siza ukuthatha because I think noko sivelela kancipha kwi-radio nakwi-TV sakufumana into yoba undawonini. Sawuthatha ona mcimbi ke ngoku endiqondayo uba unike umdla kakhulu kule misebenzi yakho because ndithe kandijonga ndafasa uba baninzi abantu abasafarisha kuwo bengaziqondi le movement yakho yomcimbi we-mental health because ulutsha ngoku liyazibulala, abantu abadala bayazibulala, they can't cope with izinto because of le nto kuthiwa yi-mental health. Atogqiba athi wona amaxhosa hayi mani yintakatho le imfumene umntu kanti umntu udila nemigowo yakhe ugowa atogqiba angabuyi and angazazi noba makaye ngaphini ukuze kuncedakale lo mgowo. Kha sithatha usibeke kulo mcimbi mental health ufike njani kuwo and yephi yona nto ufuna uyi-achieve ngawo? Hey, I think ndifikiswe yinto yoba mna ndigowe ndabuya. Ubuya kwam Andihleki iba mandihleka because siyagowa nyani xa silibala ubuya ngoba uphinde ubuye. Ndigowe ndabubuya kwam ndathi what's the worst that could have happened? And I was like ndicingela umntu okulandayo bendikuyo onganayo opportunity yobuya. Ndicinga uba ke ngoku decide uphakama ndenze iphulo lokuba ndilande aba ingathi akubuyeki. Okay, babona uba kuyabuyeka, it's not that akubuyeki. Basangena apho kuthiwa ngene khona akaphumi thina. Saphuma kwindawo kuthiwa kuphunywa kubuywa. So andikwazi ke ngoku mna ndawugqiba udlula kuyo yonke le nto. Ndikwazi uba ndithi cwaka. Mhlambi I went through everything because bekufuneke ndibe yithule into bendithunywe yona. So mna, just to give a bit of background, ndaphangela on a normal day. Okay. As a normal person who has made it in life, who ticks all boxes of what is expecting of a girl child. All the boxes I ticked independently, my child goes to school, like life is normal. Ndifike emsebenzini, i-colleagues zami zithi akho right man unjani. Sinjonga bebusweni uqone. I don't know. Awuzazi uba ukho right lapho. Angizazi bani ukho right. It's only now that I'm able to pick up the pattern. But Monday I would have full makeup, Tuesday it goes down, Wednesday no makeup, Thursday, Friday. Yabo dangena consistency of how to show up. So it was on a Wednesday, so I didn't have makeup on. Then by ma. Then nenwele dandi crusty London, and I don't know what they saw in me, but are you okay? Uphilile. Yes, I'm fine, but no, you are not well. But Mquqo ke bonibhalisa, we had a doctor on site. Bayonibhalisa kugqirha. Sinahlala phansi naliqhubeka nomsebenzi. But bandibhukela u-8 o'clock lo oqala ku-shift. So by the time my shift had to start, baphinda bandikhumbuza. Kwathiwa log out, go to the doctor. Because ayikho right girl bayayibona. I am fine. I go to the ubuza ugqirha yintoni ndithi I don't know. Kodwa ke
dila kodwa ke if I can tell you anything ke since ke confidential ngokos colleagues ndathanda ukuqhaqhazela ngomthambo manje here and there ndathanda ukufunyana ngomthambo wenza inhloko but I mean it's something I live with sendiqhelile ngoku sure danger yokuqhela into wrong and ugqirha is like that is stress related headache did you but I'm not stress no it is stress so long story short I collapsed phakathi kwagqirha ezandleni zikagqirha man ndaphuma emsebenzini ngeambulance sure that was the beginning of a series yoba ndiphangele ndigodke nge-ambulance sure ndaxhaphaka kwi-ambulance ndaxhaphaka kwisibhedlele ndaxhaphaka kukufeyinta then doctors said to me major depression and anxiety kwakungathi yintsomi because I worked with zonke ezi conditions and we used to laugh. I worked in the chronics department for the longest time and iba a joke when it comes to mental health even for us people who were professionals. It's a joke nangoku kubantu especially abantu abamnyama. So iba a joke. We dealt with all conditions. Into ethile cancer ibheka ngapha HIV ibheka ngapha. It was all conditions right. But when it comes to major depression, I said, "Yeah, simbeke kumyuthu client uqona bipolar. The way we when I started together, even with the codes. But now I was sitting here in a wheelchair. You better be kidding. Dreadlocks down. I can't move my feet. I can't feel the ground. Limbs have taken a break. Sure. This and is the severe. Doctor said major depression. And I am in denial. I'm given treatment. Denial treatment. It took about 5 years for me to be able to accept and say, you need help. Otherwise, I did everything, psychotherapy, everything was there. Drugs were there. Drugs did not work. Counseling didn't work. Nothing worked. Because another thing I was later to learn, can suffer from depression. Ayohlala 21 days yakhe esibhedlela aphole abe healed okanye aqale process of healing, but then come back to the very place that caused the depression. Abuye lo mva ke ngoku. And ke ukunyangwa wena akunyangwa unkosikazi wakho nabantwana bakho nabazali bakho and your colleagues and your bosses. So you go back to all of those environments as the person who has been told ba wena vulnerable weak wena, because that's how it's seen ke ngoku, because kaloku kuthiwa unyamezele mos. So I dealt with a lot of stigma. I dealt with a lot of denial from abanye abantu, because being understandwa, it has never been heard before. Akho mfazi kwathiwa une depression udala bangcitshwa umakoti banyamezela emva koko, the next thing wena kuthiwa depression. What does that even mean? So ngokucabanga ukuthi must be sensitive towards her. So because of everything I had to deal with ke ngoku nokubukude be treatment be healing, eyona nto ndaphuma nayo ke xa sendijonga istory sami deciding into ba yazi ntoni, you're gonna need help. Into ndaphuma nayo into ba umuntu ongenazo ezi resources ndinazo inoba yena bezakwenza njani. So I looked at the fact that I had a stable job whereby benikwazi uba off because ndiyagula and still money income. They recognize uba ndingumuntu ongaphilanga ndiyaphangela. Kuzothini kumuntu mhlawumbe casual. I went on with a list of privileges up to the fact that you had access to private health care, you had access to a loving family, you had access to friends. What happens kumuntu ona none of the above? So that's when I decided let me be that friend. Let me be that voice that relates. Because the only thing is, if you sometimes relate time. Sometimes you're not really looking for a solution. Not looking for something that sometimes you just want somebody who says, then you know indoba lenda ukuyo kuyaphumeka. So I create little videos. I'm still recording the podcast. It's coming out soon. Okay.
But I'm recording little videos where I try to go back to conversations I had with therapy. Okay. Not everybody has got access to therapy. Okay, people don't know they've got access. So therapy is a space where it gets you to unpack. Besides, a problem you want when but we want the root cause analysis. We get deeper. So I record short clips and revisit some of those conversations without saying to the people I'm revisiting a counseling conversation. But something I would revisit the conversation and I would say, this is what I went through. I tell my personal story ngamabom because siphila nabantu sinyangwa ngabantu. Until someone says ndiyayazi le meko kuyo nami ndandikuyo. Can you get closer to healing? Otherwise, amaxesha amaninzi uyiqonda bana le nto ndinayo zange ibekho. Because for me, it felt, it had never been heard before in my family. So I really felt bana I must be crazy. No bena ndingamandla ndiyazenzisa man okanye ikhona into because zange yabakho leqala ngam so unemibuzo emininzi kunempendulo. And I believe ke so everybody is giving a reason why you are depressed. Ufanele kaloku ba depression wathanda kakhulu amanzi. Ufanele kaloku ba depression awafuni wasela amanzi. Whatever the reason is, yabo. So I'm worried about that one person who's surrounded environment engakwazi umnceda. Sure. So my aim is to bring, as I say, is to become that friend that relates. My plan is to give access to into bana awunyanzelekanga ube kanti uya-afforda kuze ufumane uncedo. Ne, yakwazi ulifumana ngoba uncedo free. Okay. Luninzi uncedo, lukhona uncedo available for people who don't have medical aid and have a psychologist and have a family doctor and have access to all of this nice private setup. That uncedo lukhona. So my aim is to give access to bring people closer to healing and it does heal me because nam andizanga ndingumntu othi I'm completely healed. Isenokwenza uba uhlishekile ngaphandle but ngaphakathi amanxeba wakavaleki. So nayo kunika ichance uba nalapha engekavaleki mawavaleka madoda. And you know mosixana into xa uthetha ngento uyakwazi uncokola nomuntu ngoku. Emva koko you call someone else, you start the conversation again because you're not done talking. Nangomso xa ufika emsebenzini uzaphinda uthethe ngalo because you're not done talking about it. So I think some of these conversations that I've had in therapy, as I bring them and I listen to myself over and over, kuqala kuphile mna ke ngoku eliyeza liqala kum. And lisebenza apha koqala ukuze lisebenze ebantwini, to be honest. But one thing I know, just like my poetry, it is not for everyone. But bakhona abantu bayo. But there are people under the sound of my voice who will be healed or will start the journey of healing. So ke undizandla ngothi xa ndithetha ndla ngokuthi we hold each other's hand from darkness into light. Sizawubambisana kule nto I'm building a community, and I find because that's what it became. I realized into ba le nto endiyenzayo bencima videos, it's a community because the people who relate, they come back to me and we start exchanging information, and throughout I get sent YouTube and TikTok videos about things that they want to talk about. Wow. So it's kind of not that there's a WhatsApp group or but it's ongoing conversations, and I'm enjoying seeing people talk. Wow. And ukuthetha kuyaphilisa ke, by the way, because nathi singena mhlawumbe sinento sisinayo phambi komboko, but once sibe lapha emveni kwawo sirest sitsho sibe right. So ilinto igama le movement yakho yawo yonke lanto sinike the full information ukuze basikwazi ulandela kakuhle. So it's called Healing Conversations with Sista Kwalo. Okay. The videos are out there. Okay. Because it's a 2-part program. Okay. It's the short videos from me with my stories, and then a podcast with inviting guests. All right. Even my guests, I invite guests who will unpack certain traumas. Okay. And how they overcame them. So we talk about things like body shaming, how it affects you as a woman. That kunendlela esithetha ngayo sithi akamhlanga qha umhlophe. Into ezinjani. They come from a point of trauma, like it's a statement comes from a point of trauma. That ungamjonga umuntu ezonwabile emhle
ube ne-right yokuthi akamhlanga umhlophe. Where do you come from? So it it says means a lot uwe about you. nonengxaki more than le Which nto means a kuthiwa- lot has been said to you ngobumnyama bakho. That you had to develop a defense mechanism. Now you are defending something that didn't attack. Sure. So we encounter these things. Umntana esemncinci, uzawutyeba, uyabonakala uzawutyeba. So you grow up hearing into xa kuthiwa uzawutyeba, it sounds like ukutyeba is a bad thing, it's a big thing. It shouldn't happen. Now umntana is going through the development yomzimba wakhe, puberty stage. Already ke usana trauma ka uzawutyeba. So there's these things we grow up with that we need to unlearn. And by the time we unlearn ke ngoku, we are unlearning them for ourselves. Kungona siqala uzamkela, but it's okay. I'm happy the way I am. Sure. So other things, topics I visit is topics like money. Money broke a lot of marriages. Money is a cause of depression to a lot of people. So let's learn money. Let's build a relationship with money. So many topics again as they affect our mental health yethu. That affect our peace. That affect our wellness. Oh my God. Because I believe ukuthi ingqondo ngeyona nto singakhange sifundiswe ngayo ukuyinakekela. Sifundisiwe into ba xa utya ukutya okusempilweni ungahle uphile longa. Xana uexercise, xa uthe wazilungisa ubuso bakho ngolu hlobo. So many things, body But but ingqondo yona ke ngoku, the psychology of a person khasizifundiswe emakhaya. thina abanomnyama besingabhelieve nokubhelieve kwezinto sekwelo xa ayisuka wethu. I don't remember my mother saying to me, funeka ufunde uzithanda mntanam. But she did teach me how to treat people. She did teach me imbeko. She did teach me how to take care of a man. She did teach me how to take care of children, how to take care of the house. But ukuzithanda. Mna zangathi kum, yabona ke ngoku funeka uqale ngawe, funeka uziqeqeshe, funeka ube disciplined to yourself. And obviously naye khangayixelelwe ngumntu, because imfundiso zizinto that we carry from one mother to the next mother. So i-mental stability yethu, i-mental health yethu, i-peace yethu, i-wellness yethu ayonto ibesikhe sayipromota. Wonke umuntu ufundiswa uba yi-hard worker. Sure. So uzama uthepha kwesa space ngokwenza abantu bayazi ba uyakwazi ulungiseka apha engqondweni ube right in order for you into yoba mawukwazi uba right ke ngonapha ngaphandle ube uright wena kuqala. You need bayiqale kuwe kuqala. Eli yeza uqala kuwe. Sure. No, it's going to be an interesting movement nyani kaBennie ngomnye wabantu abazayilandela, because I think ndinayo indawana elidingayo uncedo mentally. Yeah. Look, we need because kunzima ukuthi ndinid uncedo, but we need awareness. Yes, be aware. Once sibe ne-awareness uzawukwazi uyazi la mini ithi actually khona ipattern yento ba I'm not in the mood xa izezi date. It's because it's a date, it's a week before payday. Okay. No man, it's not me. Yo. Senze uba andigezelwanga ngumntu, because hleze ukhutye kuswe ngumntu emsebenzini umzonto ubomi bakho bonke. But I want to bring out indaba ye-awareness. Learn yourself, learn your behavioral patterns nawe ukwazi uyazi into bangabani iyaqala ke ukula veki ezondikhathaza, because this week I'm tight. I only have imali yokhwela. Noba kunothiwa kuphela umbane endlini ndizawuqhubeka because I don't know where to get the money. So yila veki le. So how do I protect myself from harming people this week? How do I protect the people around me? Because ngoku they were aware. So I've got these videos ke ngoku. They're available on my TikTok. Ku TikTok nding Sista Kwalo. Okay. Ku Facebook it's Sista Kwalo. Sister lo wesiXhosa, sister is in Xhosa. SISTA. Please. No Kwalo ongena H. Okay. It's available on TikTok, available on Facebook ndingu Sista Kwalo Poetry. Okay. On Instagram is at Sista Kwalo _ the poet. Okay. And those are the platforms and Koyokuzweki. So I do upload the videos. You can check them out, and hopefully you'll find a story that you can relate to. Ngoku kuqala unyaka, we spoke a lot about goal settings, and when you're setting your goals, be careful not to overload yourself. Okay.
just because uyayifuna kakade mosihlala sinamatyala uhlala uzityala izinto that you've always wanted ebengunyaka omtsha is new beginnings but ungazi overloading ngokufuna ukwenza yonke lento kwakunama chance yayo understand ba iplate yakho must have a balance. Wow, sure. Yebo. So that's what I spoke about in one of the latest videos. Wow, that's nice. So ayikho into engenye any upcoming projects ilena qha esizolanda. What's upcoming is the podcast that will be on YouTube, so Okay. I will inform you when it's ready and it's coming out. Mabaqhubeke bakulande lapha kumakhasi onxibelelwano bona ukwenza bangaphoswa. Bangaphoswa into and ke ngoku uyayazi ba ngathi ndizinqikelela ityeli nembovane ngoba ininzi nje into endifunayo ngoku. Ne? So uba umuntu akandilandeli uzophoswa into ba ndenza ntoni nini phi. You better ke umlandele uSista Kwalo kuzo zonke social media platforms zakhe iyakunceda londo leyo. Siswam masibulele mani ngexesha lakho. Kubaphulaphuli bethu bekunjani nababukeli bekunjani podcast sithi enkosi kakhulu mani ngosoloko nesixhasa nesilandela kuwo wonke amakhasi ethu onxibelelwano and siyenze yasimple lento sangokunjani podcast siyafumaneka kuzo zonke i-socials ilula nje kunjani podcast ufike ku YouTube usubscribe ku Facebook ulike ushare makuthethwe ngathi kuyo yonke indawo inamba ziyasibonisa into basiyakhula enkosini mani ndize naye wafika wayichaza yonke into nivile akhonto ningakhange nive neniseza uyiva ile funeke nivile qhubekani nanibukele kwenza baningaphoswa siswami amadenga wetyala amafutshane ngawe love at first sight enkosi kakhulu masibabhabhayise emakhaya bye. So I started to put down all which was weighing me down. Or rather zazwela njengamakhalane ngaphandle kwebhekile mdaka ndingakanquli ndingakathandazi kwacabica amaguli fumile zahlangana izihlwele zasekhaya avuma amathambalela ukuthula zavula ingelosi zezulu zathi through you we found our path. For our light to reflect through the beating of your tongue. Sasusu sihlalo sobukhosi, because warriors belong in the battlefield and we are at war. Unjani, ungakwazi ungethunga